Hi viewers, welcome to IVCCSEAP. ఈ వీడియోలో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన విధంగా థియరిటికల్గా డేటా టైప్స్ ఏ విధంగా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా మనది కీవర్డ్స్ ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసామండి. అదేవిధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా బోర్డు మీద రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ ప్రోగ్రాము ప్రాక్టికల్గా ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మనకు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఇందుకు మనము మొట్టమొదట టర్బో C++ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేయాలండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రాయడమే. ప్రోగ్రామ్ రాసి కంపైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే మీకు అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత డేటా తీసుకుంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఓకే అండి, వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు IVCCSEAP. సో లెట్ us begin our coding. Hash include stdio.h hash include conio.h void main of begin. ఇప్పుడు మనం ఒక 4 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటామండి. ఇంటీజర్ టైప్ ఏ, ఇంటీజర్ టైప్ వేరియబుల్ ఏ, ఫ్లోటింగ్ టైప్ వేరియబుల్ బి, క్యారెక్టర్ టైప్ వేరియబుల్ సి, ఫైనల్లీ డబుల్ టైప్ వేరియబుల్ డి. క్లియర్స్ ద స్క్రీన్. ఇది ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ప్రతి ఒక్క లైన్ అండ్ లైన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే, క్లియర్స్ ద స్క్రీన్. దెన్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా సైజ్ తెలుసుకోవడానికి మాత్రం ఎంత మెమరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ప్రోగ్రామ్. సో డైరెక్ట్గా /n ఇంటీజర్ నంబర్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ takes %d bytes comma a. సో a అనేది ఇంటీజర్ టైప్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎంత తీసుకుంటుంది యూజింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ SIZD OF సైజ్ ఆఫ్ a. ఈ విధంగా మనం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఎంత హౌ మచ్ డేటా కన్స్యూమ్ చేసింది అని మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అండి. printf of /n float data type takes %d bytes కామా సైజ్ ఆఫ్. ఇక్కడ మనకు ఫ్లోటింగ్ టైప్ వేరియబుల్ బిని మనం ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ టైప్ వేరియబుల్ /n క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ టేక్స్ %d bytes comma size of C and character type variable C. Again final one printf of /n double data type takes %d bytes comma size of d. సింపుల్ ఇంత అండి. ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ch of end of the program. This program should be compiled. No warnings and no errors. Execute. అంటే ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద గమనించినట్లయితే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ టేక్స్ 2 bytes, float data type takes 4 bytes, character data type takes 1 bytes, double data type takes 8 bytes అండి. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది తీసుకుంటుంది అని మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అండి. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు నో ద డేటా, హౌ మచ్ డేటా షుడ్ బి టేకెన్ బై ద డేటా టైప్స్ ఇన్ C ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అదండి సింపుల్ వీడియో. అది 5 నిమిషాలు, ఒక 6 నిమిషాల వరకు మాత్రమే ఉంది.
సో 6 నిమిషాలు పూర్తిగా చూడండి, అప్పుడు మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. సో ఇంకా ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. వన్స్ అగైన్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ IVCCSEAP. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.